Lar monitor Kennedy half $1980 dias uner de las monedas lar coins world. Estadounidenses mars interesantes para coleccionistas y buscadores de tesoros modernos. Onc mil ones de estes monedas fueron fabricados y muchos todavía circulan hoy en día. Algunos ejemplares raros pueden alcanzar precios sorprendentes debido a errors de acuñación, estados de conservación excepcionales y características únicas que los coleccionistas pagan muy caro. Hoy vamos a descubrir la historia completa de esta famosa moneda de medio dólar, cuanto puede valer realmente y por que algunas personas creen que ciertos ejemplares podrían convertirse en verdaderas fortunas. La historia del Kennedy half dollar comenzó en 1964, poco después del trágico asesinato del presidente John F. Kennedy. El gobierno de Estados Unidos decidió honrar su memoria colocando su retrato en la moneda de medio dólar. Desde entonces, esta moneda se convirtió en una de las piezas más reconocidas y coleccionadas de la historia moderna estadounidense. La moneda de 1980 fue acuñada en la casa de la moneda de Denver, identificada por la letra D ubicada debajo del cuello de Kennedy. Durante ese año se produjeron mil ones de monedas, por lo que la mayoría de los ejemplares comunes tienen un valor relativamente bajo en circulación normal. Sin embargo, la situación cambia completamente cuando aparecen monedas con errores raros o en condiciones casi perfectas. Una moneda Kennedy half dollar 1980 en estado circulado generalmente vale entre 50 centavos y algunos dólares. Pero las monedas sin circular con brillo original y detalles impecables pueden venderse por cientos de dólares, especialmente si reciben calificaciones altas por compañías profesionales de certificación. Aquí es donde comienza la verdadera emoción para los coleccionistas. Existen monedas 1980 con errores extremadamente raros que pueden aumentar enormemente su valor. Algunos de los errores más buscados incluyen doble acuñación, impresión desplazador, errores en el board, grieters de troquel y monedas acuñadas fuera del centro. Estos errores son muy difíciles de encontrar porque solo unas pocas monedas salen defectuosas durante el proceso de producción. Cuando un coleccionista encuentra uno de estos errores en excelente condición, el valor puede dispararse rápidamente en subastas especializadas. Ahora hablamos de la increíble historia de la moneda valorada en 1.6 millones de dólares. En Internet circulan muchas historias virales sobre monedas Kennedy half dollar extremadamente valiosas. Algunos videos y publications afirman que ciertas monedas raras alcanzarán cifras millonarias debido a errores únicos o características históricas excepcionales. Aunque no existe un registro ampliamente confirmado de una moneda Kennedy half dollar 1980 como un vendedor exactamente por 1.6 millones de dólares, si existen monedas estadounidenses rarísimas que han alcanzado precios millonarios en subastas internacionales. Estas historias han motivado a millones de personas a revisar sus antiguas monedas buscando ejemplares raros escondidos en cajones, alcancías y colecciones olvidadas. Entonces, ¿cómo puede saber si tienes una moneda valiosa? Primero debes observar la marca de debajo del retrato de Kennedy. Luego revisar cuidadosamente la superficie usando una lupa. Buscar letras dobles, números extraños, errores en el board o cualquier detalle fuera de lo normal. También es importante revisar el brillo original de la moneda y verificar si conserva todos sus detalles finos. Las monedas con apariencia perfecta son mucho más valiosas para los coleccionistas profesionales. Incluso pequeñas marcas o rands pueden reducir considerablemente el precio final. Muchos expertos recomiendan nunca limpiar monedas antiguas. Limpiarlas puede eliminar el acabado original y disminuir su valor de manera drástica. La mejor opción siempre es conservarlas tal como fueron encontradas. Actualmente el mercado de monedas raras sigue creciendo en todo el mundo. Coleccionistas privados pagan cantidades enormes por piezas difíciles de encontrar, especialmente aquellas con errores auténticos certificados oficialmente.
Algunos manatores descubiertos accidentalmente en circulación terminaron convirtiéndose en verdaderos tesoros. Personas comunes han encontrado manatores valiosos mientras revisaban cambio diario, heredaban colecciones familiares o abrían viejos cargos olvidados durante años. Por eso muchos aficionados siguen buscando manatores Kennedy $50 antiguos. Lo que parece una simple moneda de 50 centavos podría esconder una sorpresa increíble. ACIQ la próxima vez que encuentres una moneda Kennedy $50 1980D, observala cuidadosamente. Tal vez tengas en tus manos una pieza especial que podría valer mucho más de lo que imaginas. Si te apasionan las monedas raras de Estados Unidos y quieres aprender sobre más piezas valiosas escondidas en circulación, suscríbete al canal, activar las notificaciones y acompáñanos en próximos videos donde descubriremos más monedas sorprendentes que podrían cambiar la vida de cualquier coleccionista. La moneda Kennedy $50 1776 a 1976 es una de las monedas más famosas y coleccionadas de Estados Unidos. A simple vista puede parecer una moneda común de medio dólar, pero algunos ejemplares raros han despertado la atención de coleccionistas en todo el mundo debido a sus eras únicos, ediciones especiales y valores sorprendentes que pueden alcanzar cifras enormes en el mercado. Hoy descubrirás la increíble historia de esta moneda histórica, cuánto puede valer realmente y por qué algunas personas creen que ciertos ejemplares podrían alcanzar hasta 1.9 millones de dólares. Todo comenzó en 1976, cuando Estados Unidos celebró el bicentenario de la independencia del país. Para conmemorar los 200 años de la nación, la Casa de la Moneda decidió rediseñar temporalmente varias monedas estadounidenses, incluyendo el famoso Kennedy $50. En lugar de mostrar una fecha normal, estas monedas especiales fueron marcadas con la doble fecha 1776 a 1976 para representar el aniversario histórico de la independencia estadounidense. En la parte trasera de la moneda aparece un destino patriótico creado por Seth Huntington, mostrando la campana de la libertad junto a la luna, un símbolo poderoso del orgullo nacional y del avance espacial estadounidense. La versión con la marca de fue acuñada en Denver, y millones de monedas fueron producidas para circulación pública. Debido a la enorme cantidad fabricada, muchas de estas monedas todavía se encuentran fácilmente hoy en día y normalmente solo valen su valor facial de 50 centavos. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente emocionantes. Algunas monedas Kennedy $50 1776 a 1976 presentan eras de acuñación extremadamente raros que pueden aumentar su valor de manera impresionante. Los coleccionistas buscan especialmente monedas con doble acuñación, eras de centrados, gritas de troquel, exceso de metal y detalles extraños que ocurrieron accidentalmente durante el proceso de fabricación. Estos eras son muy difíciles de encontrar porque solo unas pocas monedas salen defectuosas de las máquinas de acuñación. Cuando aparece una moneda rara en estado casi perfecto, los coleccionistas pueden pagar sumas enormes por ella. Una moneda común circulada generalmente vale entre 50 centavos y unos pocos dólares. Sin embargo, monedas sin circular con calidad excepcional y brillo original pueden alcanzar cientos o incluso miles de dólares en subastas especializadas. Ahora hablamos de la famosa historia del valor de 1.9 millones de dólares. En Internet existen numerosos rumors y videos virales afirmando que algunas monedas Kennedy $50 bicentenario valen millones. Aunque no hay registros ampliamente confirmados de una moneda común 1776 a 1976 de vendida exactamente por 1.9 millones de dólares, si existen monedas estadounidenses extremadamente raras y únicas que han alcanzado precios millonarios debido a eras históricos o características irrepetibles. Estas historias han convertido a las monedas bicentenario en una obsesión para muchos buscadores de tesoros modernos.
Mil de personas revisan sus maneiras antiguas esperando encontrar un ejemplo raro escondido en una colección olvidada o en el cambio diario. Entonces, ¿cómo puedes identificar una moneda valiosa? Primero observa cuidadosamente la marca de ubicación debajo del retrato de Kennedy. Luego revisa la fecha 1776 a 1976 y examina cada detalle usando una lupa. Buscar letras dobles, imágenes desplazadas, bordes extraños o cualquiera era visible. También debes revisar el estado de conservación. Las monedas con brillo original, sin grandes importantes y con detalles perfectamente visibles suelen valer mucho más. Algunos coleccionistas profesionales envían sus monedas impresas de certificación especializadas. Estas compañías verifican autenticidad, calidad y rareza, lo que puede aumentar enormemente el valor de mercado de una moneda excepcional. Un detalle importante que muchos expertos repiten constantemente es nunca limpia monedas antiguas. Limpia una moneda puede destruir su superficie original y reducir drásticamente su valor para los coleccionistas. El mercado de monedas raras sigue creciendo cada año. Existen personas que pagan enormes cantidades de dinero por piezas difíciles de encontrar, especialmente aquellas relacionadas con momentos históricos importantes como el bicentenario de Estados Unidos. Muchas monedas valiosas fueron descubiertas accidentalmente por personas comunes. Algunas aparecieron en alcancías antiguas, cajones olvidados o colecciones heredadas de familias. Por eso la búsqueda de monedas raras se ha convertido en una pasión para millones de personas alrededor del mundo. Si te gustan las monedas raras, los tesoros escondidos y las historias increíbles de coleccionistas, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en próximos videos donde seguiremos descubriendo monedas estadounidenses que podrían valer auténticas fortunas.